Yamamunyina aha emma kwaba enne July busume ne da etosu edu na mfinhia mpinu ene aduonu emienu omanma omemu ene amonone ne nsem ebre aso samufo aboaboa no waso ne so ede amaye die ye beje brani akenkan amamo se kase efi UTV so your ship house abeka junction enkran DSTV channel 360 udi echia obehu kase no ewo ho this way chocolate drink de uhia eye enso share Afia special ice enso ewo dwaso na special drinks eno eche no best point savings and loans and best assurance any enyuma omukita emunya de ensem no eba na ensem a wo ba betie ne ebi enie Kane Japan Prime Minister Shinzo Abe nipa bi bonitio ekon no aye arehosem Ghana mrahwebja fodo dro na efrase e de yakọ ene hyede nsem ema wo san edi adanse panso e de fa opani eho Osuafo hwensase ho nsem so say Ghana yenya mineral fufu bi efa ne lithium enti wo mo nsem mu bi eme penhwe na wo mfasika emehye eho dwumadie mu ewo omayi emo na yekopiem ewo epoe mantam so emu a oyoko kontihene ene omanfo no ese omuni edwa eyade a eha omo papa empanifo eyebi maoma enkomani ebeso enkran mantam nso education director ese akade a eboa ema adekye ene adesua ekoso no eho enna kakra eyade a eha adwe ensem ne pi eka we hu yebekwa agopama so ne de apimu so ewo kase emu Obahima Afia Akyere Asiedu me ena mesomo yentie ensem no enhyemu Yeko Ghana mrahwebedwafo ni nyina atenase na enum na wo mu edi adansepa edi afa kane prime minister na oda Japan man no ano eye his excellency Shinzo Abe anipa bi bonitue ekun na watina nanom ewo Asiedu wo mu eka ne ho nsempa kaka no no de yakọ ene hyede nsem so ema Japan man no enso It is to Shinzo Abe's credit that the term quality infrastructure was coined and mainstreamed into global financing of infrastructure by the G20. Under Shinzo Abe's exemplary leadership, ties between Africa and Japan became stronger than ever. Right Honourable Speaker, under Prime Minister Shinzo Abe, bilateral relations between our two countries grew in leaps and bounds. He deepened our cherished historical relations since the 1920s when Dr. Hidayo Noguchi visited Ghana to conduct research into yellow fever, that you kindly permit me to extend our deepest commiserations and heartfelt sympathies of this august house to the government and the good people of Japan, Prime Minister Abe's immediate family. I can immediately mention the Bekwai Yamransa Road and the Winneba Mankesim Road. Until the Japanese intervention, going to Winneba was a real hell. And Mr. Speaker, we know that the Prime Minister who lost his life was the longest serving Japanese Prime Minister who did so much for his country. And Mr. Speaker, undoubtedly a friend of Africa, because many African countries can point to his intervention as a leader of that country. It is our position that, Mr. Speaker, Japan should never wake up to such a sad story ever again in its history. We express our condolences. We paid due attention to the funeral where the man, per his wish, had to be cremated. We believe that his soul is with those ascended masters who travailed and walk the path of righteousness and are now enjoying pleasure and comfort with the Lord above who created the universe and is the master overseer of say. Mr. Speaker, having said this, I thank you for the opportunity and once again may his soul rest in perfect peace. Thank you so much. Members of Parliament, staff of the Parliamentary Service and the ancillary services that support the arm of government called Parliament, I want to convey to the government and people of Japan, particularly the current Prime Minister and President of the Liberal Democratic
Party, Female Kishida, and the family of the late Prime Minister Abe, especially his widow Akyere, and more importantly, the ambassador, the dynamic Japanese ambassador in Ghana, His Excellency Mochizuki Hisanobu, and to thank him for taking all the trouble to be present here while these eulogies are paid. We are extremely grateful to you, and we share in the grief of the people of Japan. We are not just friendly nations, but brothers and sisters. And I'm sure Ghana will play its part in the funeral arrangement of our late brother and illustrious leader. Oswafo nsase obo ade nipa ho nsem eso eye honorable Samuel Abdunai Jinapo na oso oto nsaf to who e de afre ahoho a wom nsem ewo bi investors se omumra Ghana yenya mineral for friend lithium na onfa won sika emishe. Mr. Speaker, in addition to bauxite and manganese, we are blessed with significant deposits of lithium, one of the key minerals for the production of batteries for electric vehicles, from the south to the north, predominantly around Cape Coast, Kumasi, Sunyani, Bole, and Wa. There are also many prospects that are being explored in the southern granitic terrain, which stretches from Senyabreku through Winneba and from Sopon to Cape Coast. Intensive exploration for lithium in our country is being undertaken at the Enyor project in the central region. This effort covers a total area of some 684 kilometers square. Drilling at Enyor began in 2017, Mr. Speaker, and as of March 2022, there was an inferred and indicated total mineral resource estimate of 30.1 million tons at a grade of 1.26% lithium oxide, containing approximately 379,000 tons of lithium. There is also potential interest at the nearby Ejasimanku Hill, whose investigations has identified a lithium deposit of approximately 1.48 million tons. So, Speaker, let me seize this auspicious platform to invite investors, both domestic and international, to partner us by investing in this industry on the basis of our policy. But, Mr. Speaker, any reforms the minister intends to undertake, I will encourage him, go to Obuasi, spend a night there, go to Bibiani, spend a night there, and Mr. Speaker, you will appreciate the extent to which the exploitation of our mineral resources have not itself even helped those communities, because Obuasi and Bibiani are a sorry state of themselves, notwithstanding the huge quantum of resources that have been so exploited. Then, Mr. Speaker, this parliament must demand value for money in the mineral contracts that we approve. And then when I heard the minister, I'm sure, Mr. Speaker, I'm not supposed to provoke debate. When you want to mortgage, when the same government policy is to mortgage revenues from mineral resources against Japan, how then would you be able to achieve meaningful development? With this comment, Mr. Speaker, I want to commend him for his brilliance, but any reforms he wants to undertake, he must show respect to the provisions of the 1992 Constitution and ensure that communities affected by mining benefit from those mineral resources, especially Obuasi and Bibiani. The last time we had to amend the We Power Authority Act to bring in a component of renewable energy to give a meaningful direction towards the support on renewable energy. I couldn't have agreed more with the minority leader when he speaks to the irony of the situation where mining towns, you go there and you can practically feel poverty on your skin. That should be a challenge, and we may have to narrow our efforts on ensuring that such places becomes an example. And we cannot do it better than showing true examples at the right point of action
where minerals are mined. Offense on my hin and every Afia can na when baby ko. Or no, I can impress you as I say, or no, the Oma Obia man be exploit galamsey minerals and nam say, or make it that statement, then another tranquil and Munina, the Etita, Moon Assembly, Minado. Oh, here, baby, of Fino Afia, a copy of a bebo pumua, offensive segment, and Kuana galamsey and say, and also, and no actually my genesis says, and Nananum and Tranquilla. Any opinion leaders thing a support to a bino and rebie ni ho say yentimi ye ema akwan a to ya gudie no yentimi sakre na ehoma mfaso ma oman no ene enchiriba. Mebo sume ewa afimu na Ghana said the niema bo kosoro eba from enyina faakon high friend inflation no na ye de 27.6%. Nanso edu June na huri akosoro 29.8% and no any figure Ghana Statistical Service wo de eto edwa. Ya niema bo akosoro pa ewo my Ghana mu we ama ban kontabufo panyin Professor Samuel Kobina enim abechechire mu say beyen finche dunkuro 19 years ni we ni bra niema bo akosoro pa ewo my Ghana mu wo chire mu a we ama Bank of Ghana won target wo share de to hold me 6 to 10% no ade a niema bo akosoro my Ghana mu no apa ho kra chire mu anya bosume twa mu nko a nemo mosume bako idunia enyade mpinifo atumi aye ho hwe ochirima chentuade ade no na ne bo akosoro pa wo magane mu odoko ha mu chichemu a be 41.6% ensuo adan ho semenkanea na afimframaja gas ade anyina no ne bo akosoro pa wo magane mu ochirima mantam a emu ne mabo ekosoro pa yapue mantamu odoko ha mu chichemu a be aduasanum ene achiripo enkono 35.8% na mantam emu suso no enema bo ne wo fompa Upper East region say ena Professor Samuel Kobina enim aban kuntabufo panyini echechirensemu edify. Inflation for the month of June 2022 stood at 29.8% year-on-year inflation, indicating a 2.2 percentage point increase in rate of inflation compared to May 2022. From a regional perspective, we identified the Eastern region recording the highest rate of inflation of 35.8% and the Upper East region the least inflation of 21.0%. From a food and non-food perspective, we recorded food inflation of 30.7% for the month of June 2022 and non-food recording an inflation rate of 29.1%. It should be indicated that we saw a much steeper increase in non-food inflation, rising by 3.4% from May 2022 to June 2022, and a much flatter increase for food inflation, increasing by 0.6 percentage points between May 2022 and June 2022. From a domestic inflation and imported inflation perspective, we respectively recorded inflation rates of 29.2% and 31.3%. So for the third time in a row, we see imported inflation recording rates higher than the domestic inflation, otherwise known as locally produced items. We see domestic inflation increasing from 27.3% to 29.2%, while imported inflation increasing from 28.2% to 31.3%. On a month-on-month basis, between May 2022 and June 2022, price of goods and services went up by 3.0%, indicating a slowdown in the rate of inflation on a month-on-month basis. As on a month-on-month basis, we recorded 4.1% for the month of May 2022, relative to the 3.0% that was recorded for the month of June 2022. We disaggregate this from a food and a non-food perspective. Rebecca Foundation enam ni dwumedie baako a ene Terima initiative so boa ma emadu drona enyanteteye wo nsa no dwuma emo wo chirema se okan kwe south empotem ho no watete emma adwunu nan a ebeboa ama wo nsa atonyuma so wo mai emo. Rebecca's Foundation Terima Ghana aban hokani nikwa wonam so edeboa ma manso abrabo atumi atumpon no wanam sai kuo so amama bako adwunu nan 24 wo kan kwe south mensinim no wo nyina no amo montete mapa
ɛbɛbɔ ma wɔn soso no watumi anya biribi no wɔde wɔn abrabɔ ayɛ na ntete a wɔde ma aman bi ɛyɛ paanotoɔ atade pan manicure pedicure ɛna afei nneɛma ɛkeka ho opanyin a wɔn no ɛna sɛ akoi wɔde wɔn ano so operations director ɛne madam akosua newman wɔgyina Ghana mampanyin ho kani ana mu de nsɛm sei atu dwa women empowerment no ɛno bi na yɛre yi ɛnyɛ yi nkoa ne yɛwɔ nea ayɛ maba wantimi anko school anaasɛ wan akɔ school na wan kɔ school na nwie wan gyae na yɛpɛ sɛ yɛsɔ wɔn asene no nso wɔyɛ nipa titiri wɔde hwɛ wɔn abusua yɛwɔ ɛno a yɛwɔ eyi so a yɛterema a no de ɛyɛ nea yɛde boa mmea a wɔn asi so mmea mpanyinfo nyinara agwadim adesua te sɛ nea muri yie obi wɔ hɔ a onya saa akwanya nanso ɔno a keka no ho ɛnɛ wobɛhu sɛ hairdressing wakeka no ho no akosua ɛnɛ wayɛ kɛse wɔn a wabuebue saloons akɛse catering na yi akɛse no ɛnyɛ sɛ wɔfiti prɛko pɛ obi wɔ hɔ a wɔanya ne sɛ nea momanyani nti mɛsrɛ mu dokodi biara a moasua wɔ ha no mohwɛ sɛ momma ɛnyɛ mo ani haw na mobɛyɛ no wɔ ahosɛpɛw mu mode mo koma ɛne mo biribiara mode bɛdi akyi na ma wɔn so no otie yi a sansa no dwuma titie yi wɔtumi anya so mfa so ne ebi nso atwetwe nkɔmɔ yakonya ne bae sɛ ɛyɛ Rebecca Foundation ɔmo pɛ nkrɔfoɔ na ya kyerɛ wɔ mo ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsua no ɛyɛ manage nti bi nso me de me din kɔɛ ɛna me benya akwanya no na me bɛyɛ saa adeɛ wei aboa me pa ama m'ani agye ɛkyerɛ sɛ metimi de me nsa yɛ biribi aka me dwuma na meyɛ ne ho na me de aboa me mma no sɛ de bɛyɛ ɔmo nso benya daakye papa ti m'ani agye pa na me da yɛ maame yɛ first lady da na se nyame nhyia no ne ne sponsors nyinaa me da ɔmo asi sɛ nyame nhyia wɔn afei nso yɛ mpanimfo ɔmo ka ho nyinaa ne yɛ ho nabo da ko a Newman me se nyankopɔn nhyira kɛseɛ de ma no sɛ wakyekye na me nso ɔba kunafo ebi aso me so me da na se meni so de wayɛ. Actually, I've been unemployed for quite some time now, and then I heard of this and then I decided to join. I came to learn how to bake. I've learned so many things and I'm actually grateful. I thank the First Lady for granting me this opportunity to make a difference. Actually, doing this would help me make money and then support my family because I'm the first child and I have a lot of responsibility. So I thank the First Lady and her team for giving me this opportunity to make a difference. As we share apomudin ho nsɛm ɛso no ɔma ye nhyiamudie bi ɛfa enyarewa horo a ensan ebi ti sɛ stroke, cancer, diabetes ɛne de keka ho saa non communicable diseases na ho ɛna wɔn ɛyɛ nhyiamudie ɔmo nam akwanya no so ada Ghana yɛn hyehyɛ ɛfa ɛtɔso mienu a ɛfa saa enyara no so edi as grow no enyine no nipa no so enya non communicable disease no kwa na ɛkɔsoro and I'm say yeah exercise aduane a yedie na ye feel be sedentary life where we are sitting there and watching TV na ade nyina ye kwan bi afa so a ema eba eno so nti na wo hwe ye services na we nipa top 10 diseases na nipa ewu wo Ghana ha emu count number of 10 na emu be enum de eye NCDs na edeba enti as part of your universal health coverage no ye pese ye de non-communicable diseases beka ho na ye drum home the information say ehia say ye be ye dia bobo ho ban free diabetes ho hypertension ho e yare bi ye wa e for the rest of your life nteti ma oboka wo insurance kura na nyini nyina na be koba say pane bebre ho a BP onim nipa bebre o diabetes onim gise bibiba ansa na wo ho nti this are all name be a wellness clinic wa no e bi afibia obehye there say me ko akwakohwe se na mo sitie e test we are na asan kire we name obese abeya ebema wo stay healthy so o bi kura na ekwan abefa so a obetimi a bringing under control this are name aye ntinye say we opening kwa ye ni atoa so se be ya monsu media musu be bobode ramu bi ohunu say exercise here aduane a odie no so ye diet a onye ne a
oni di anadwo pii ne adade emma won kofa saa yare nyina ne enso e border rule say wo de enkasa wo hospital sorry ne ko health center kra na ship company say mawura na se miwura me pese me be check me blood pressure o check na normal na o kofie wo feel say wo ni hu mfa wa very for say ko na nya wa few wellness clinic na bo ha kwa e be check ni be check sugar ma on there that special bo okra na onim say abusia o free no yare we ni wo menti o so periodical no o check nti no ni ma bebrede atokwan ma enye nne ye to so as part of our main strategy. First policy was 2014 to 2017 and I expire with the COVID no BBA be 20 started 2018 see developing new policy it's a key time and sign a year baby we into a revised policy from the first one second one say no year bon there and anyema in society be bring so about your health system between 2014 and now. Nti yare asesi a eba sropa na esi edi ni nyina aka ho na ema nipa no ehu se na ebe betimi abo ho the rule so kese funding issue no dey still a problem because say ye twe adwen asi so no na say sika no so etayetri but in this policy no ya highlight be to say partnerships because your partners no na ebeboa ama ya boabo sika no edi aye etu anamon we and afei so ya highlight areas a ehu hia ma yen wo Ghana. Baby, I feel such challenges no wapa ye di ani ehwe ho no se ne be so bi bakra na so ba so be support ya enya afa ni ye kohwehwe baby e di sika akwa so bibi ti se nkra omunya cancer say ye hu se wo di sika ketua bi ehye tra yetimi si ano kra but generally no ya na ye mfa ya dwen nko ho ye nam kwan so ye hu se ye de nkra bi asisi ekwan ho na ye announcement so mu hia sika mo de beko hospital most of them are childhood cancers but say ye hu ne ntema ye ntimi nso ano and these areas no ya highlighting our new policy no say na be partner bia obe hu no be hu say oh these areas wo ha metimi a support. Yet we ensem so yeko Afia no South East District Assembly no agye excavators makomako ensia aboso na omoko hu se ya pake e wo manfuomfuom e wo sabronum na omde omani tutu fam na omu se ho nso galamse tete o manfo pa enti na ebetumi abase bia eno na omde di dwuma esese enu nti na omu agye Ukodu Afia no South East mensin mu a ade agalamsefo asori ama won homene so pa enu nti ama assembly no so akeka ne ho ya watu ho anamon ama excavators besensia de wonsa aka na senior DC ya won potamu ho no mo honorable Thomas Owusu ansa ene semtrofo kasa wo kire mu no wose obi tia won na so se China fo bia be hye epomu ho no mo a galamse a won mutunya no bi ne enu nti anadwube no mienu na won mu si mu sebe ya obetumi akwakoche won no so se wobi tia won na so tibra okodu ho na won nyina fromfram wadwane na emom mfidie ide na wagya ede agu ho wose sene awokotu mfidie na edi adanse se empo anadwutum saa no na wonnom eye adwuma enti sese wasese mfidie ni nyina ede akọ assembly ho ya wo hwe ni muso befa so na watimi ede akire wonnom mfidie ni ye won dia na emra no ene won edi ne nyuno wose sabronum epom ho baabi ena na saade yi ekoso wode kokobo ama omanfo nyina titru wonnom efa kwati kwan so tu fam agudie se so mu won potem ho a won fa ho nche okra illegal activities no me kasafa galamse ho ya doso ewo ekrubi e wo han me fe ne sabronum edodo enti yenya report no ye wo task force bi wo hon mu a yati wo magumu a wo mo hwe se omo ye galamse ewo nsuo ho nyina no omo ebi make sure se ye be chi wo mu nyina na ye yo mu nyina edi e free nsuo no eho enti wo mo no ene kokodi se adwuma no e ma ye hunu se enkofo bi hye baabi a wo mo ye saade no e wo sabronum ho no ene kokotu so omo so sa ye ne security personnel no soldiers for ne police ye from ne kokoti gu ewrem ho no kokoye ho adwuma excavators mu hunu ha nyina no ye eniema a omode ye illegalities ewo ewrem ho no mu sisi shium a omode eye na yakwa akwosesa ede efree ho no yenya 6 na etumi efaye ewo site ho no sisi no ya che o mawie ye be process na ye de o makọ court akogina emra nanim ne di nkan ye se o mo be hunu se o be ye reclamation of land ewo ho no na ekwan ye nsuo no
eni ase ye ne be fa so ma ani mu ate bia no eye se wo mo ehwe no mo fa enti ye kona wa obeka se bia wontumi nya reclamation no na ya je ma court na ma ye kwan na o machine ya ton na ye de akwa ye reclamation no ama wo mo timi ayo wo madwuma ye akuafo no etimi ayo wo madwuma enti galamsey fo a wo mo ewo sabronum titiriw me hire mo se o mpe ho asem a sisa oniema neko ne mo se o pe ho asem de a ubetumi akoso aye dey atina ho machine ya ye die si yi enye se bia ye de be ma wo ne ye de be ma wo kina enti okokọ ye reclamation of land no na ye hunu se akuafo na ba a wo mo abeka se wo asase no se na na etie nti betumi akoso aye adwuma na afi so no ne niema wo ho na wo se no ye be kekriti sa aka ni nyina ye be bu ni nyina ma wo na watua ansa na ye wi a ye hunu ne ye be dey ye be ye se ye de be ma wo se court be de court be ka no e na ye be ye Yeko Asante Mantam Emo. Mantam Numu Chairman Emma NPP Amanyuko Eye Owura Bernard Entwibu Osiakon aka Chairman Wuntimi. Na odesubo ebo NDC for se omune NPP fo bi ekọ na kra na se de be ya na wotwe wieye emma wom ebeto no. Ombebo modiama mpanyifo ni bi edibre abo wom ebi te se General Secretary Owura John Boadu. It is a person who win it here. And yet, Chairman Wuntumi, I am regional chairman for Nina and Asuma, Miss Mindy, Yura John Boardwachi. Our free neck of him say about Abado. Never be a Becobia and Co. Namen Cassam from my region, Nuna. Say, I'm from my John Boardu. Na John Boardu, no, I might do who can see us what to end this for so. I can't this for no, I can John Boardu new hobby. And this phone is slow because we will say, when you quire with timid in Cabo Muba, a quire Timibua, and my regions in a Juma de Boom. And they see, I may no say, and this phone I'm raging to region, our Mohisha man for say, John Bonas so young upon the city. A teacher man to me, me wa say, on young coupon, and who John Boadu Mobo. Na obaninya ni monyam ewo nanim eni nipa eni manu monyam said o ye match e ma wuntumi no onye bi ma John Boadu eda me Midday menye boni aye na bi da esibui minim no na dia na kuti wo be ye me a me jai se me ko support esibu against you baby ayedu no there to be election Saturday be win kwabia pesa be win elections no na my IS central me wo Team Poppy against yes our chief 80% JB to asosa breaking the 8 in 2024 elections no enye enkwala enye chance play nti enya ntwa ba maintain JB the people experience or the beko akona no 2024 enye agro nti enya to ma JB enye se JB every central region ti ene bia meta na chi na mom ni obetumi aye ama party no na nkunimudie aba party ni mu na 2024 breaking the 8 na ye nyina hwehwe se ne be MPP be wini na ne mapa akoso ama Ghana afa ne ntuma pafira no ene nti na ye nyina se ye vote number 1 JB on 20 nyuma paso anam John Boadu de kasapa ne na hobrasia kasanti nsuosia no ehuru na Ghana ehuru se dempo na ne kasapa nti na ato form jabia na eko National Executive Somo NDC Amanyoko ni emu ebi te say Deputy National Organizer Chief Baini, have a Deputy National Communications Officer Akogan Godwin, and a Deputy General Secretary Peter Boama Otukono. Oma yensen shofo nshemu ewo party ni demo. Hadi ya desire to party menyina enim say July busumi ne de toso eduonu enson. Hadi kopim September busumi ne de toso miensa. Omo ye branch elections obi amfane ho enshim. Zone 1 no abato na nkasa bekoso 27 posumi ya 27th July ekosi 2nd August eno ne da abato na nkasa yebeto na middle no so bono is a half western region western north regions no
ɛno nso abatɔ na ankasa yɛbɛto no 31st July ekosi 4th August ɛne ɛbɛyɛ saa regions no na oba zone 3 Central Volta Oti and Greater Accra regions no ɛno nso abatɔ na ankasa ɛbɛkɔ so between 4th August and the 9th ekosi 9th August na fe deɛ ɛbɛto no wɔ Asante ne Eastern region no yɛbɛto no 28th August ne awie 3rd September enti wei na yɛhyehyɛ pono a yɛde bɛyɛ yɛ election no yɛakyekyɛ mu saa sɛ de bɛyɛ a yɛni bɛtumi adi akyire ne ahunu sɛ yɛka sɛ ɛyɛ election a ɛyɛ election enti wo afei ɛna wo join ne atwerɛ odin ɛde ato yɛnwoma no mu no ɛbrɛ a yɛ register mo no yɛanye wotoɔ no ɛno nti obiara bosome baako toɔ no deɛ ɛsɛ sɛ wotumi tua A2 cedis no new people a wɔn register no wɔn so a ɛwɔ mu dada no wɔn deɛ na wɔn din wɔ register no mu dada ansa na yɛbɛbu akwanya sɛ ebi register nka ho saafoɔ no adi kan ayɛ adehyeɛ efisɛ abato a yɛkɔ yi wɔn na ɛwɔ ho akwanya sɛ wɔn bɛtumi agyina me ato aba ama wɔn enti woyɛ niw a afei na wadwan a wo ntumi nyina me nto aba ma wo ba wo bɛtumi ato aba no bi na wo bɛto bi no na ɛsɛ watua wo dues ɛna wo a wo ho akwanya sɛ wotumi gyina me to so aba esan sɛ na udin wɔ register no mu dada nti no woso bɛsɛ efiri sɛ yɛto aba ewieye na ɛtoɔ no nipa bebree yɛntantua ne ade ɛna nsesaeɛ a yɛyɛ ɛne kaade a yɛsesa mu first deɛ no nka wotua a yɛpɛ ntwerɛ to kaade mu yɛsesa mu no na kyɛ sɛ yɛma ɛtoɔ no tua no nyinaa yɛgyae to hɔ enti saa bere yi mmara no ɛkyerɛ sɛ wontua wotoɔ nwie a wontumi nyina no yɛka sɛ yɛdi so french mu a ɛkyɛ sɛ obi bɛtua afe obi bɛtua mfie mmienu ne ade ɛbɛha woboaboa toɔ no to hɔ na sɛ atoa nse yɛmfa mmra ɛm sɛ mfomtuo ekum ɔkrawa enti no party mpanimfoɔ akɔnhyiamu sɛ yɛahye saa toɔ no nyinaa agu ɛde akyɛ partyfoɔ ma no na mmom obiara bɛtua bosome mmiɛnsa pɛ deɛ ɛyɛ 2 cedis mmiɛnsa pɛ enti wotua a na kyɛ sɛ wotumi gyina mmea to so aba wotumi nya kwan to aba no bi woyɛ old member nye old members no nyinaa na egyina wo ebi bɛto aba wɔ mu nyina but old member biara no wari asi a wotua yɛ 6 cedis ɛyɛ 2 cedis mmiɛnsa ɛna new members a afei a na wɔn din aba no wɔn nso no bosome yɛ a yɛde yɛ registration one ɛyi no 1 month dues no ɛno ɛna obetua Krontin na owo oyoko eye nana amwako sapon kumankuma na ochirema ne potem no ewo New Jabin North empotemo ewo epoe mantam no emu ose ade ba ko a etwe omo ekọ achi ene se omuni edwa emma empuntium no omo ka achi pa New Jabin North Mexico Assembly no ewo epoe mantam Eastern Region oyoko kontinhini a wo ho no ye nana amwako sapon kumankuma na nakasa wo kire se sɛ oba bepie mu ɛwɔ yoko hɔ no mu a ɛno no yɛ community kɛseɛ baako a ɛwɔ empɔtem wɔ no mu a wɔse wɔn mu adwa ahodoɔ no ɛyɛ market centers no enyina ne naso na ɛnam sɛ ne tebia no ɛnkɔ yie ne nti no ama adwa wɔ mu di wɔ hɔ no aka akyire yie papaapa na ɔmanfoɔ no ma hɔ no mu ɛmama medi dwa ɛnam sɛ wɔn market no ɛnhyɛ daa ɛnni nyina so saa na ɛno ɛno wɔn totɔ sɛ mpanifoɔ so wɔn mmra mɛyɛ bi mfa mu wɔn sɛ na ɛbɛyɛ a wɔn adwa no nso emu betimi atrɛ na ɔmanfoɔ aba bedi dwa wɔ hɔ no na mpuntuo sɛm no so etimi akonkan ye papa e de aboa wo mo wode nsam no tu dwa sei a wo kire mu sei na de kire UTV nsantwefo kane na na esusa no na oyoko market na ye adwuma bete na ye ni fie de market no mi adwuma ense manfo no tonton ne ma wo mafie mu aye no nye the best
cause all bi tikro mu na opese oye bibia ebi abebo nipa ni din kura woni bete market mu dia akọ wa se de ohwa o market no mu benya ni na hia ye renovate baby kakra na omutimi ko ekoko abatanim cause basa ebeboa marketing dey here pa in terms of function ye nti na ma omuton money ma no wafie mu no nana de nsem wanyina no tudwa ebra yem ye nipa baako anasa philanthropist wasanso ya amanyoni a wasan prese ebeto ne so abasa ne be ya wobetimi aba be ye titirani ede ama New Japan North abaton peso ano woye footbridge e wasioja a no no ehye oyuko communities ni bi ase a wode sikaboten be se Ghana cedi no 35000 en wode eye owura William Nana Mankra wono ena ye kana semi wosanso de afutu ekoye de magana fo nyina ne nam kronum na kromane kan se eye hawm pa eye bridge no ama nkwala efa instead of combetra bridge na fa ha no omkofa ekwan no ho na ka abo nkwala kra wo mu ebi nkwala menu mu mensa nti kan makoma se mofra de say am wo fa ase no betima ye menuanum ketwa na bridge kakra nti no na de so mkofa the other side na ema ka akwanhia ti no na ka me so wo ene se bridge e meba behwe se de tie na enimanimu na me ka chen so omo amompe contractor ni we say na omo e bridge no Ewradwa wusu a wono na ye assembly member e wasuoja electoral area honum wono so de nsem ni bi e ka ho sei emre watehwe me drew ha school for nkwara me wo pictures na me sheda be gina ha be twa omkwam kubenua na ye bu a ye ne ye manfo e de support nsuo num e ma yetumi twam kakrakra enti no kure ni say time a na ye wura e medum ye ne de enukure ni na ye wo haw pa enti na me guso ada na se ye da na se enso ha ye nim se ye haw bia ye frɛ na ye bɔ ne prum a obɛbo aye Timamufo awomo emia bi ti se mintumi drowa krom mafu krom na enhwene ni nyina e wasnafo south mensin e wa hafo mantam no emo wode aseda piesie emma omampanyi ene na ban se na wo makwan no enye enso aba besiesie e de ama wo abanka chipanyina wo no na sunafo south mensin wodan no wone mantam no so afo ne bon anan kokopie mu e wo honom de asobo fam emma kwan se contractor wo mfiri dwumadi ase no nsiesie kwan no na amanfo nam kwan so no won so won hu entumi ehihan wo na amanfo ne ka se mu na wo chire mu a ompefo 190 maminse obi ani eje se contractor edi ne fidie ba begu kwan so no amba be pra so afia de be kire no asesa ne fidie nyina edi afiri ho empenifo hwe hu no so obewie kwan na siesie kura ma na kama ansa na obefiri so wo firi so after ni nam so ye ni ye kro no sa amena na basa na 30 minutes ni edu ye ka sika ketua bi ekwan ni nyantika sika ne boarding 300,000 enye sika ketua enso nka kwa no ye nka te se ofire bu akwa kejetia 5 cd me ka se ni wadu won enti yesre so mo asomu yesre na nado se ye da na se na emo mo nto aso no mo nyama ni nsi wo mo nya se contractor odi ne sa besom na chena behwa na afi etu atwa na kwa na ka ho no mo anwie yesre na se ufi sankwala ba champion be poso ho no susha na ya fa kwan ni mama se ka ba ye bre ye pensuo tana no ye kwa sankwala nsuo to ye no ye si nante ni ye pia ka te se ye ba ye ho nyina asai ti ye srempanimfo ne se e kwan na o ma ye no mfo mu sa meka na o mu nyai o mu nye nkosi ase ne ye nso ye to aba ye wo man ye kire ya adwen ye yie ekwano momo de anwie ma yen efri hakosi sankore de eni free hakosi goso ba bi ko odwade yes roma se omomo de na omuhunu nana ado na ni na boafo na omohwe nye kwan ma yen na ama se ye yiremu bi nyem ye ma ye yiremu kodwa no wakodi dwa ayentienti aidai ama se ye hunu se omuguso a omoye ye de omase nyame nsira omopa na no akire no na banka chipanyina sunafo south mensin wadano odumanyanfo franka duse poku enso kasa de to manfo ni nyina anim so obeye ne chefa contractor no so beye ne chefa na nyina mu onu fa kese na gina wonso wonbo contractor na dwumadie no entumi nya wano ade bia se ye ne yie mu a se bi wo ye dan a ye yi kwan ne de be kan obi board ye be kan obi banchi be kan obi koko eduru ho a na obi ade ache
because anya ekwan no yentimi enye we nyina yes yenso ye afamu de de beboa contractors no na contractors na timi aye adwuma no maye ne hare so na yenso yenya so mfa so se mote contractor na sama okan a o se ndru December bosumi du na wie ye de na nyame adunum di kota le guso enti ekwan ya de ehia wo mo ma ze oba ye ha dodo na ya kuafo mfudie kese a yenya no ahafo aga na ha nyina na ha ene ebefafiri enti kwan ne ye yi a ebeboa ma mo nso mfudie ene ha nso local economy no akonanim. Kasiye unya ne bebia jese United Television eso ye worship house Abeka Junction enkran yeje aboafo nkrato ye ba bongo di fara e de ebeko agopramaso ensemu ye basisia